Welcome to Merhaba, listenphysics.com. Relativity I am Han Aram. Theory'e hoş geldiniz. Ben Han Erim. In this video, I will show you that time does not slow in Hareket moving eden objects. cisimlerde zamanın yavaşlamadığını göstereceğim. To explain the subject, we will use a real model. Gerçek bir modelden yararlanacağız. As you can see, we have two clocks that can move on the x-axis. X ekseni üzerinde hareket edebilen iki tane saatimiz var. We connect the line that passes through the centers of the clocks with a bar, like this. Bir çubukla birleştiriyoruz. Bu şekilde. There are protrusions at the end of each minute hand. There is another bar that passes through the top of these protrusions. This is our setup. The bars do not prevent the movement of clocks. At the same time, they do not affect their working speed. Such a mechanism can be easily set, which I have already done. Here, we will use this setup. Now, let's move it. We have two clocks. There is a coordinate system in the center. The movements of the clocks are always at the same distance and at the same speed according to this coordinate system. They can take various velocity values. These values we see are the speed of the clocks. The speeds relative to who? The speeds are relative to the observer here. The observer may also be on the move, like this. In this case, we see that both values show a change. Yes, now let's put the bars. Şimdi çubuklarımızı da ekleyelim. The blue bar is passing through the center. Merkezden geçen mavi çubuk. The red one is the bar on the minute hands. Yayık olanların üzerindeki kırmızı çubuk. Now, if the clocks move, what will happen? When clocks work, what is happening? Saatler çalıştığı zaman ne oluyor? Naturally, the red bar begins to move up and down, as it is on the minute hands. Çubuk aşağı yukarı doğru hareket etmeye başlıyor. Like that. Bu şekilde. Now, the clocks are here. Both of them work simultaneously. So what happens if they don't work simultaneously? Let's see it too. If the clocks do not work simultaneously, one of the minute hands will turn faster, and one will turn slower. As a result, the slope of the red bar changes continuously. Sonuçta kırmızı çubuğun eğimi sürekli bir değişim haline gidiyor. Now we take advantage of such a realistic mechanism. Böyle gerçekçi bir düzenekten yararlandık ki. So that these bars become reference points. We will decide bir referans noktası oldu. Whether time slows down on moving objects based on the positions of these bars. Zamanın yavaşlayıp yavaşlamadığına karar vereceğiz. Another purpose of these bars is to end all arguments completely and to explain the subject in an incontestable way. İtiraz edilemez bir şekilde konunun anlatımını yapmak. First of all,
Let's make a definite decision whether the clocks will work simultaneously according to the coordinate system in the center. Since both clocks are moving at an equal distance and at the same speed according to this coordinate system, eşit mesafede ve eşit hızda hareket ettiğine göre both clocks are working simultaneously, and consequently, bunun sonucunda da the red bar and the blue bar must always remain parallel to each other. If this mechanism works until the apocalypse, the blue bar and the red bar will always remain parallel to each other. Mavi çubuk ve kırmızı çubuk birbirine daima paralel kalacaktır. Now, according to the relativity theory, Relativity teorisine göre here is the relativity theory of Albert Einstein. Relativity teorisi Einstein suggests that the times of moving objects slow down. zamanın yavaşladığını öne sürer. Let's add the relativity theory into the subject. Relativite teorisini de ekleyelim. Now, even if there is a slowdown in the clocks here, Saatlerde bir yavaşlama olsa bile hareketlerinden dolayı the identicalness of the clocks do not deteriorate as the slowdown in the clocks will be equal to the reference system there. eşit olacağı için saatlerin özdeşliği bozulmaz. Whichever time frame this shows, that will show the same time frame. Therefore, according to the reference system here, both bars always remain parallel to each other. Her iki çubuk birbirine daima paralel kalır. This is our first logical conclusion. Now, let's take another look at the theory of relativity. Relativity teorisine bir daha bakalım. According to the relativity theory, the equation here is the time dilation equation. Zaman uzaması eşitliği. In other words, if the two reference systems are moving relative to each other, relativity theory suggests that we can see the time dilation in the other reference system thanks to this equation now. Zaman uzamasını bu eşitlik sayesinde görebiliriz diye öne sürüyor relativity teorisi. Şimdi let's say that there is a watch on the wrist of the observer. Kolunda bir saat olduğunu varsayalım. In the equation, let the value be the ticking intervals of the watch on the observer's wrist. Şu değer gözlemcinin kolundaki saatin tik-tak aralıkları olsun. Let value V be the speed value between the two reference systems, as you know. İki referans sistemi arasındaki hız değeri. That is the light speed Şu constant. bildiğiniz gibi ışık hızı sabiti. Here, when we put the values in place, we determine the time dilation in this hour according to the equation here. Zaman uzamasını tespit etmiş oluruz. Buradaki eşitliğe göre. Now, let's move our observer. Gözlemcimizi hareketlendirelim. Now, Bakın there are şimdi two burada speed iki tane values here. hız değeri oluştu. Speed between the observer and this clock, and speed between the observer and this Gözlemciyle bu clock. saat arasındaki hız. But we have just one Eşitlik equality. bir tane. Şimdi Now, her iki let's find the saatteki amount of time zaman dilation in uzaması both clocks. miktarlarını bulalım. Now, if I put the following value in Şu equality, değeri I get a value of eşitlikle T1. koyarsam, delta T1 T şeklinde bir değer elde ederiz. Değil mi? But the speeds are Ama different. hızlar farklı. Now let's find the time Bu saatle bu dilation saat between this arasındaki clock de- and that clock. arasındaki zaman uzamasını bulalım. When we put it in here, we get a value of T2. Delta T üssü 2 şeklinde bir değer elde ederiz. The time dilation of each clock is different, isn't it? Zaman uzaması Yes, it is. farklıdır. Öyle mi?
According to special relativity, we put the necessary values in the necessary places in the equation. Değerleri koyduk. This means that, according to the theory of relativity, two clocks do not work simultaneously according to this observer, because the time dilations in both clocks are different. Ki zaman uzaması birbirinden farklı. So, according to the relativity theory, the slope of the bar must change because the clocks work differently. Saatler farklı çalıştığı için çubuğun eğiminin değişmesi gerekir. Şimdi Is this true? Surely doğru not. mudur? Tabii ki değildir yani. We have already seen that both bars will remain parallel to each other and must always remain parallel based on the coordinate system. Koordinat sistemine dayanarak zaten gördük. Parallelism is also valid for the observer here. Buradaki gözlemci için de geçerli. Yani So, look, we made such a mechanism. This mechanism works here. The clocks go back and forth like this. Çalışıyoruz. Saatler ileri geri gidiyor. İşte saatler çalışıyor. Şimdi Now, ben I'm burada walking here. yürüyorum. The Böyle. slope of this is changing, like that. O, No such bunun thing eğimi happens, değişiyor therefore. böyle. Böyle bir şey olmaz ya. Dolayısıyla Since this parallelism is also valid for the observer here, we can easily say that there is no time dilation in moving objects. hareket eden cisimlerde zaman uzaması yoktur diyebiliriz. Both clocks work simultaneously for the observer here. Zamanlı çalışmaktadır. Now, relativity theory was a very important theory. It was a theory that deeply affected physics. Tabii çok önemli bir teoriydi. Fiziği çok derinden etkilemiş bir teoriydi. But the relativity theory contains errors in its setup. Relativite teorisi kurulma olarak hata içerir. Of course, its results also contain errors. It leads you to the wrong places, to the wrong thoughts. Yanlış düşüncelere sevk eder. You have to free yourself from the relativity theory as quickly as possible. Relativite teorisinden kurtarmanız gerekiyor. Where is your new place? Your new place is Alice Law. Yeriniz Alice yasası. Here, İşte what burada shape physics will take in the future is fiziğin described in this book gelecekte called ne Alice şekilde Law. alacağı bu Alice yasası adlı kitapta anlatılmıştır. You can read this book in allisandphysics.com. It describes the new realities of physics and the new Okumaya roadmap. açıktır. Fiziğin yeni gerçeklerini, yeni yol haritasını gayet güzel anlatır. Of course, there are issues that are not described. Şüphesiz vardır. Well, because, of course, you don't expect me to write the whole physics completely. Tamam, benim yazacağım herhalde ummuyorsunuz. Ama But this book nicely nereye doğru explains the gitmesi direction gerektiğini, that it's sold be going. bu kitap gerçekten çok güzel bir şekilde gösterir. I heartily recommend that you take part in Listen Physics and move yourself there as soon as possible. Mümkün olduğu kadar çabuk kendinizi oraya doğru taşımanızı size yürekten öneririm. Thanks for watching. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Goodbye, and I hope to see you in another video. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.